Unutma. Savaş herkesle, barışsa sadece onurlu insanlarla yapılır. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. For over 2 decades, bin Laden has been Al-Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort. There's no doubt that Al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must, and we will, remain vigilant at home and abroad. As we do, we must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Indeed, Al-Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. The American people did not choose this fight. It came to our shores and started with the senseless slaughter of our citizens. After nearly 10 years of service, struggle, and sacrifice, we know well the costs of war. These efforts weigh on me every time I, as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who's been gravely wounded. So Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Tonight, we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work, nor know their names, but tonight they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. We give thanks for the men who carried out this operation, for they exemplify the professionalism, patriotism, and unparalleled courage of those who serve our country. And they are part of a generation that has borne the heaviest share of the burden since that September day. Finally, let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss, nor wavered in our commitment to see that we do whatever it takes to prevent another attack on our shores. And tonight, let us think back to the sense of unity that prevailed on 9/11. I know that it has at times frayed. Yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God,
indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. Last night, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS, the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world. The U.S. personnel were incredible. I got to watch much of it. No personnel were lost in the operation, while a large number of Baghdadi's fighters and companions were killed with him. He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. 11 young children were moved out of the house and are uninjured. The only ones remaining were Baghdadi in the tunnel, and he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. His body was mutilated by the blast. The tunnel had caved in on it in addition. But test results gave certain, immediate, and totally positive identification. It was him. The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear, in total panic and dread, terrified of the American forces bearing down on him. Baghdadi's demise demonstrates America's relentless pursuit of terrorist leaders and our commitment to the enduring and total defeat of ISIS and other terrorist organizations. He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero. He died a coward, crying, whimpering, screaming, and bringing 3 kids with him to die, a certain death. And he knew the tunnel had no end. I mean, it was a closed end. They call it a closed end tunnel. Not a good place to be. Just days ago, the United States brought the world's #1 terrorist leader to justice. I kept saying, where is al-Baghdadi? That's the one I want. Where is he? But he was the founder and the leader of ISIS, and he's dead. And Baghdadi, he was a savage and soulless monster, but his reign of terror is over. American special operators executed a masterful raid that ended his wretched life and punched out his ticket to hell, I guess you could say. Ben bir siyasi partiye mensup değilim. Benim çizgim vatan, millet, devlet, bayrak çizgisi. Onların yanında olan herkesin yanındayım. Karşısında olanın da karşısındayım. Son günlerde gündeme gelen terör örgütü elebaşının muhatap alınması ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında bir barış aracı olarak görülmesi, gösterilmesi girişimi, kamu vicdanında ciddi rahatsızlık yaratmış ve tartışmalara neden olmuştur. Bu durumun hem ülkemizin güvenlik politikalarına hem de uluslararası ilişkilerdeki tutarlılığımıza ciddi zarar verme potansiyeli mevcuttur. Dünyadaki hiçbir devlet uluslararası arenada
hapse attığı bir terör örgütü liderini 25 yıl sonra hapisteyken siyasi muhatap kabul ederek kendi pozisyonunu zayıflatmamıştır. Dünyada bunun bir örneği daha asla yoktur. Binaenaleyh son dönemde ortaya çıkan bazı gelişmeler bu terörle mücadele konusundaki kararlılığın tutarlılığı konusunda ciddi soru işaretlerine neden olmaktadır. Türkiye, Avrupa devletlerine, uluslararası topluma yıllardır PKK bir terör örgütüdür mesajını iletmedi mi? Bu doğrultuda yaptırımlar uygulanmasını ve örgüte yönelik finansal desteğin kesilmesini istemedi mi? Aynı şekilde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinde PKK faaliyetlerinin durdurulması ve finansal desteklerinin sonlandırılması Türkiye tarafından bir şart olarak sunulmadı mı? Bu net duruş terörle mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde bütüncül bir şekilde ele alındığının kanıtı değil miydi? Fakat bugünlerde terörist elebaşına siyasi bir muhatapmış gibi yaklaşıldığı imajı hem iç güvenliğimiz hem de uluslararası Türkiye'nin bulunduğu kararlı zemine ciddi zarar vermektedir. Zira biraz önce taleplerde bulunduğumuz PKK'nın ya destek vermeyin, PKK'nın finansal desteğini kesin, PKK'lıları bize iade edin dediğimiz devletler Türkiye'ye dönüp siz bugüne kadar bize PKK bir terör örgütüdür ve lideri de bir teröristtir diyordunuz. Şimdi ise siyasi bir aktör olarak siz kendiniz görüşüyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir demeyecekler mi? Biz bundan sonra PKK'lıları Avrupa'da nasıl isteyeceğiz? Bunların hepsinin affedileceği imajı var. Çok yanlış, çok kötü bir noktaya geliyoruz. Plan çok basit. Büyük Orta Doğu projesi. Plan şu. Türkiye'yi büyük sözde Kürdistan kurulması için aslında öncü yapmak. Yani Türkiye'nin kendi parçalanışını kendisine tatlı tatlı yaptırtmak. Efendim PKK, YPG artık onlar silah bıraksınlar ve bunlar sizin himayenize girsinler. Irak'ın kuzeyinde Barzanistan kurdurduk. Mosul, Kerkük'ü de bunun içerisine dahil ettirelim. Sizin himayenize girsinler bunlar. Bununla birlikte Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda bir YPGistan, teröristan kurdurduk. Bunlar da federal bir yapıya dönüşsünler. Onlar da sizin bünyenize girsinler. Ama sizden de tabii bir isteğimiz var. Onların bu şekilde girebilmesi için siz de anayasanıza değişiklikler yapın. Bir federal yapıya geçerek bir Kürdistan oluşturun siz de içinizde. Bunların hepsi beraber birlikte sizin Türkiye'nin himayesinde olsun. Halka da şöyle anlatırsınız. Misak-ı milliye erişiyoruz dersiniz. Halbuki bu bir esnetme ve daraltma politikasıdır. Bunu çok uyanık olmak lazımdır. Türkiye'yi gelip sanki büyütüyormuş gibi sonra bıraktığınız zaman Türkiye'nin yarısı gidecektir. Plan şudur. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ve Türkiye'de sözde PKK'nın sözde Kürdistan diye ifade ettiği, Kuzey Kürdistan diye ifade ettiği bölgelerin hepsi Türkiye'nin himayesinde birleşecekler ve ondan sonra da aynen APO'nun bahsettiği gibi konfederal yapıya geçecekler. Ve Türkiye'nin de yarısı, neredeyse yarısı koparılıp gidecektir. Dolayısıyla burasının ismini değiştirmek bir kere ecdada saygısızlıktır yani. Ecdada saygısızlıktır. Atasına saygısızlıktır. Bu milletin ismini değiştirmek, Osmanlı yapacağım, ismi sileceğim. Ortada büyük bir Türkiye ismini, Türk ismini, Türk milletini ismini tarihten silme süreci başlamıştır. Bu süreç yeni değildir. Endişelenmeyin. Bu süreç her yüzyılda yaşanmıştır. Her yüzyılda yaşanmıştır. Ve her birini Türk milleti def etmiştir. Ve varlığını sürdürmüştür, sürdürecektir.